قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Before I start my naat, to recite starting my naat, I must say that we all are praying for Kashmir, and we all want to Kashmir that they can live with their all rights, and we always hope for Kashmir, hope for the best, and must pray for that. Amen. Thank you. Thank you. कब छुड़ाया नहीं हमको गम से कब छुड़ाया नहीं हमको गम से कब मुसीबत को टाला नहीं है कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली का डाला नहीं है कब छुड़ाया नहीं हमको गम से लाज रखी गई हर सदा की दिल नवाजी हुई हर गदा की है सखी उनका दरबार ऐसा है सखी उनका दरबार ऐसा किसी भी साए को टाला नहीं है कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे और लड़खड़ाता हुआ जब चला हूँ भीड़ ने रास्ता दे दिया है राह रस्ती में उनके करम ने राह रस्ती में उनके करम ने किस जगह पर संभाला नहीं है कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली का डाला नहीं है कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे थैंक यू Jazakallah. Thank you. Thank you. MashaAllah. That was beautiful. Yeah. Your thank you lovely so voice, much sister. thanks Thank you. And I'd like to, I think, Sister Shabana, if is it right? Do you like to go to next speaker? Or do you want me to? Sister Shabana? Ji, Do you want to have 5 minutes now, please? I think you call first is a Clay.
Sorry? Sister Shabana? Okay, I'm gonna, sorry? I think you call first Clay, then you Laura, then Okay. another. Yeah. Claire, can you hear me? Claire Bidwell? Hello, yes, I can hear you. Oh, hey, I can see you. If, my iPhone, I think I can't, I'm working on my iPhone, so when whoever speaks, like, comes on a screen, and I don't think I can do much about it. Yeah, it's a lot more difficult on a phone, you're right. It's difficult on the phone. This is the first time I'm using my phone. I had to use my phone for some reason. Anyway, you got 5 minutes, Queen of Kashmir, please. Well, thank you. Scotland. Thank you. Yeah, well, thank you ever so much. And I mean, obviously, you know, our simple aim of the Solidarity event is that it is, you know, it's a straightforward, simple concept where we can all get together, you know, and discuss the problems. And obviously at the root of it all is the suffering of the Kashmiris. Now, we all know that. We all work together and we discuss that. And I think in some ways, perhaps it's not the place, or I don't feel today to dwell on that, but I want to use the opportunity to thank everybody here really for the focused solution intention that you all have, because we recognize this problem has been going on for years. You know, there's obviously reasons it's been going on for years, and we're trying to find the things that are different. And one of those is to have the collegiate work in and reach out beyond to others. You know, we have social media now, which as much as India are trying to clamp it and silence it, you know, there are ways for us, particularly in the West, that we can then raise the voices out. So I think it's brilliant. I'm really proud and impressed to be part of Tariff, or, you know, to work around you, because you're so positive and the energy, you know, and you've celebrated this idea, you know, from amongst all the work that you do from the 5th of August, right from the work, you know, I think it might be in September we started, but you embraced it. And, you know, it's what I want to see everybody do. And I think you understand clearly the concept that this is about humanity, whether at the end of the day people want, you know, Kashmir to be with Pakistan, or whether they want independence, or whether they want, you know, if they vote for India. I think there's a recognition that this is about democracy. People might have their ideals, but we're never going to get them if we don't unite. And there's very much that, you know, there's a strength in unity. And I think that's one of the things with tea, that we can come together around tea and we can have that focused solution discussed. And there's too much disunity in the Kashmir freedom movement at the moment, and which needs to be resolved so we can reach more people. It's still, the awareness is still not there as much as we would like it to be. And so it's opportunities like this, you know, to discuss and share ideas. What do we need to do? What can we do? There's a few people in this Zoom meeting that I don't think I've ever met before. So it'd be great to have contacts with those, and, you know, we reach out further and discuss different ideas, which then help us all to have different ideas. Now, I've not got a timer or a clock anywhere near me, so please give me, I don't know, a 30-second warning before I have to stop, or I'll be here all night. I think what I... hours. It's got 2 hours, thank you. No, 4 minutes left. You want to go about 1.5 minutes. I want to highlight, I want to use this Solidarity event in particular to highlight the Kashmiri political prisoners. You know, that's huge, that's massive. They're Kashmiri's voice, you know, and they're hidden, they're locked up. Well, straight away, we can see that's not democracy. And I think it's something that the world need to know, that don't know. I think COVID has held us back a lot for raising awareness of that. But, you know, even the antiquated laws that they're held without trial is disgraceful. So Kashmiris need a voice. And that's really important. So there are campaigns we've got an international signature campaign going on just now, where on the website, there's petitions that can be signed. There's also like a downloadable one. The idea is so many people just don't seem to sign these online petitions anymore. And we thought if we physically have to go on foot and get them, then let's do that. You see, Malik himself gathered 1 million signatures walking across Kashmir. And, you know, it's sad that we can only, at the moment, we're about 5,000. We've got the whole world as our oyster. We should be able to get millions.
And I mean, that has to be the aim, because we can't just keep talking amongst ourselves. We have to reach beyond, you know, this Kashmiri echo chamber and find the ways that are going to engage more world people in what's a humanitarian struggle. And it's above everything. So, you know, best wishes and thank you so much for everybody. And I think I will leave it on that note and just urge everybody, you know, one person, we're so more important, or we can do so much more than we think we can. So keep continually asking. Question. Yeah, thank I'm going to you. ask the same question for everybody, Claire. Do we believe in a peaceful solution? I think I'm going to say that a lot, because the very importance of the peaceful solution is why we are here from globally. I mean, this platform from the Pakistani Women's Society and Tarif as well, perhaps like my involvement, then but we have to find a peaceful solution, non-military solution. And I think our planet Earth will become more peaceful, and I mean, not dropping bombs. And I think we're looking for a peaceful solution. Do you agree on that? Yeah, absolutely. I mean, one of the first steps, we have to demilitarize the area. We're not solving anything by keeping the Kashmiris apart. We're not solving anything by having the line of control. Dialogue is what really solves issues. You know, even we see it in the playground. A fight doesn't really solve anything, but words do. You know, and it's looking at the behavior and people, you know, through democracy, definitely a peaceful solution, because war just brings more death and destruction and pain. And so it has to be through dialogue, and there are ways through sanctions, etc., for countries that refuse to work in the dialogue. And obviously my solution is through the people, you know, people power, and that's through peace, with them going for their MPs, United Nations. You know, we need to challenge these these legal centers that are out there and make them work for us, because we pay their wages. They're there for us, and we need to stand up and be heard. But obviously the more of us that can be heard, the better it is. No, war would be a disaster, and we'd just see more pain and agony. So demilitarization has to be nearly one of the first steps. So I think that's why it ties in with the political prisoners, because they need to be part of the process. You can't have a resolution in Kashmir without Kashmiris being part of that process. Well, I'm proud to say that I am a Kashmirian. I will say I have my 5 minutes a little bit later on, but I will host the meeting first. And thank you so much for your speech. And please stay with us, and maybe somebody will have a question for you, more questions for you. And thank you. I think. Thank you, it's a pleasure. Can you hear me, Sister Shabana? Yeah, everybody, if you can mute your, once you've spoken, and you can mute your speakers, and that will help me as well, please. Thank you. So, Sister Shabana, are you there? Yeah, I'm there. Yeah, please. I think it's the best if you have your 5 minutes, and we can allow somebody else after that. I think the next one is Lara. Can you call Lara, please? Oh, yeah. One of the things one of my observations, I'm retired U.S. Army. I'm a retired signals intelligence warrant officer. I retired in 2005 after 20 years of service. And one of the things I have noticed why India has been so, why nothing has seemed, part of why nothing has seemed to work so far is because India has exhibited superlative narrative control over the circumstances. They have managed to frame to the world that they are the peaceful democrat, largest democracy in the world, surrounded, just a little island of secularism in the sea of Islamic neighbors who are all bent on their destruction, and they are also framing the narrative of Kashmir belongs to them, but Pakistan is an avaricious intruder who wants to claim it for themselves, and they have managed the narrative control very well. But with the advent of social media and with some subsequent revelations, like from the EU Disinfo Lab about their 15-year campaign of how
they have managed to plant bits of anti-Pakistan, pro-Indian propaganda, how they've managed to funnel it through these shell organizations, through this Sri Rastava group. Some of those cracks are appearing in their narrative, and also the idea, and also finding out some of the timeline issues, like one of their favorite things is to offer up the Kashmiri Pandits as a political prop. And what's interesting about that is when you find out the story behind the Exodus and how that was actually something that was crafted by the occupation government to evacuate Kashmiri Pandits from the valley to avoid them being inadvertently targeted with violence, then it really does put the whole, Kashmiri Pandit narrative, that, oh, the occupation is there to protect the Kashmiri Pandits and, otherwise they'll be attacked, when in fact the Muslims in the valley were begging their Pandit neighbors, don't leave, don't leave, don't leave. So as these kinds of facts are coming out, that really helps jerk the rug under that narrative. And it's a narrative that had been parroted by political candidates like Tulsi Gabbard. But as these things come out, it's harder and harder for them to keep using the Pandits as that kind of political prop when you learn that the occupation government had provided buses. And their neighbors were begging them not to leave, and not all Pandits left. Another thing is that with social media, there are people beyond the Hindutva narrative control who are putting themselves out there with, quite frankly, cringeworthy content that people in the international community see, and they think, ooh, if this is how people in favor of occupation really think of Kashmiris, if this is how Indians really think of Kashmiris, maybe Kashmiris aren't safe under Indian occupation. So those have been valuable observations in order to counter the Indian pro-occupation narrative. That's one thing that I've noticed. Thank you, Laura. I think, Laura, I think it's quite significant, if I'm allowed to say that, people like yourself, the involvement, I think it's very, very important for us to highlight. I'm a British citizen and Kashmiri, Kashmiri British citizen. From my parents, 70 years ago, my dad came in Middlesbrough. But I think it's very important for people like yourself to get involved. So I think it's the only way that Kashmir will win its freedom and right to self-determination is when people like us we get together and we get the UK government and the US government to actually significantly support governments like Pakistan and other governments. I think Pakistan is our first priority because of the first support. Then if Pakistan, and I have recently joined the PTI party in the last couple of years or so, and for that reason, I want to get the MPs and stuff like that to allow significant funding to Pakistan for the right of Kashmir. How would you agree with me on that? Well, what's important is that the plight of the Kashmiris. Now, I initially came into this cause because a Facebook friend of mine from Kashmir begged me to keep the cause in front of the public eye in the US. And it's important to publicize that cause. And that's why English content is so important. And also knowing what kind of rhetorical currency the West trades in and the kind of ideological currency we trade in to be able to frame the discussion in a way that allows for constructive outcomes for Kashmiris. And again, to undermine the Indian narrative that they've crafted over decades, casting themselves as, like I said, this
this peaceful, secular, democratic island surrounded by this sea of Islamicism, and I don't even like the way they frame Islamicism as something that's inimical to democracy or representative government or rights of religious minorities, because that is just simply not true. I mean, and I know this because I actually have a Constitution of Pakistan app on my smartphone. So in the preamble, Pakistan is a real country who acknowledges, a whole slate of civil and human rights for religious minorities and for women. So these narratives that somehow India is so much more elevated than that is just simply not true. But again, that information isn't getting out there because trading in the rhetorical currency of these are these things that are happening, this is the victimization. Well, people, you have your Tulsi Gabbards who think, oh, but the pandits, oh, India is this democratic entity that who we need to stand with and who we need to protect. And then my own government seeking them out as a counterweight to Chinese influence in the region. It is a little bit different set of strategies than to convince people in that region about the circumstances. Absolutely. I think we're making the pathway, especially for this platform right here, when we are, all of us coming together. And thank you so much. I think we've taken more than enough time. And obviously we're going to be running short of time. Thank you so much for your words, Laura. Absolutely. Thank you. I think Sister Shabana. Yeah, thank you, Laura. I think next is Bashir Ratwi Saab. He's a ex-president Al Jammu and Kashmir Muslim Conference. जी बशीर साहब, आप तशरीफ लाइए, आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? क्या आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा वर्क भी कर रहे हैं और हार्ड वर्क आपने किया है कश्मीर के लिए, क्योंकि आप खुद भी बिलोंग करते हैं कश्मीर से. जी बशीर रतवी साहब. Bashir Ratwi, are you there? Can you hear us? Well, his video is not on and his mic is not on. I'm not sure if he appears to be still with us, but I think we got to move on. And yes. I'll let you choose the next person. We'll come back to Mr. Bashir Ratwi. I think is Rana Ejaz Hussain. जी आप कुछ कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? Rana साहब, are you there? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले तो मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज की ये तकरीब का अरेंज किया. इज इट ओके? मेरी आवाज आ रही है अब तक? Yes, fine. Okay. You can hear. We got a message, yes. सरजमीन कुवैत से आपसे मुखातब हूं और कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से कुछ मारूजात आप लोगों के गोशगुजार कर रहा हूं. आज वो कश्मीर है मजबूरो महकूमो फकीर. आज वो कश्मीर है मजबूरो महकूमो फकीर.
کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، آج عالم انسانیت سراپا احتجاج ہے کہ بھارتی سیکورٹی فورسز نے بین الاقوامی قوانین اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کی امنگوں کے برعکس جبر، ظلم و تشدد اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ستم کی بات یہ ہے کہ آج تلک بھارت کشمیر میں وحشیانہ کارروائییں، دھونس دھاندلی کی راہ پر گامزن ہے۔ بھارتی پالیسیوں اور تدابیر میں کتنا ہی ظلم و بربریت کیوں نہ شامل ہو، وہ کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کچل نہیں سکتا۔ آج ہم کشمیر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آزادی کی تگ و دو میں اپنی جانیں قربان کی، اور شاید ایسے موقع کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں وہ تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ سامعین محترم، زندہ دلانے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی حمایت کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم یکجہتی محض ایک روایت یا علامت نہیں ہے، بلکہ اہل کشمیر کی جانب سے اقوام عالم کے لیے ایک بھرپور پیغام ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جو 7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود اہل جہاں کے ضمیر پر دستک دے رہا ہے۔ بارہا اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا چکا ہے، ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا جا چکا ہے۔ تقریباً تمام عالمی اداروں کو اہل کشمیر اپنی روداد قفس سنا چکے۔ شاید کبھی کوئی قبولیت کا لمحہ آئے اور اقوام عالم کو کشمیریوں کے کرب کا اندازہ ہو۔ اب تو حالت یہ ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ سامعین محترم، مودی سرکار آج اس ویبینار کے ذریعے سن لو، کشمیر پر جتنا ظلم ڈھاؤ گے آزادی کی تحریک اتنی ہی تیز ہوگی، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب کشمیری یوم نجات منائیں گے اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ سامعین محترم، ہمارا میسج یہ ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ماشاءاللہ رانا صاحب۔ بحثیت مسلمان آخری چند الفاظ ہیں، اور پاکستانی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیر کے لیے کس حد تک آواز بلند کرتے ہیں، اور اس ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے کس طرح کفر کے ایوانوں کو لرزا سکتے ہیں، تاکہ اس دور کے فرعون اعظم سے مظلوم کشمیری قوم کو چھٹکارا مل سکے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخر ہو سکیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد، بھارتی درندگی مردہ باد۔ Is it okay, my brother? Yeah, you want to say something in English? Like this? Yeah, your English is absolutely fantastic. And Thank you very much, آپ کا رانا صاحب۔ Thank you, thank you, thank you, thank you. ان کا تھوڑا سا I want انٹروڈکشن to- میں کروا دیتی ہوں کہ رانا صاحب کی اپنی آرگنائزیشن ہے، یہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہے کویت پاکستان فرینڈشپ کے، کویت میں رہائش پذیر ہیں اور ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ورک کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صاحب، آپ کا جذبہ ہے، I'm really proud to hear from you. Thank you. Please continue. I think your strength and you're very passionate to actually, even in your Urdu, I think you say even Pakistan, if they have to go to war. The reason I don't believe, the last thing is war, because just imagine the scenario of Pakistan. Okay, me and you, everybody, we are here. We say like, okay, we want Pakistan to go to war with India, and
we want, but they are military power, the superpower. They are, they are nuclear power. If Pakistan wage war over Kashmir, the Kashmiris die, the India die, and the Pakistanis die as well. Because I think I will quote again when I spoke with Claire. My view is the over 50% of Pakistanis, and they have some hatred for Hindu. Then likewise, the India have similar hatred, but the Kashmiris just want freedom. So we have to, exhaust, like Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ways on the path of the Islam, that we really have to exhaust, where if the 70 years in 1947 solution, the solution for Kashmir left alone, we really have to find the solution. And I think military solution is not the solution, but the power when we are together. I think if you agree with me, the power when we are trying to convince the majority of the civilians or the global public to help the maybe 15 million in India on Kashmir and 50 million in Pakistan on Kashmir, maybe 20 or 30 million, the Kashmiris, which they're all over the world as well. But would you agree with me if we at the moment we don't want India or Pakistan to wage any war, because there were 3 wars apart from the 47 war, and the wars have not resulted in anything else but death. So we really have to conclude that the solution from yourself, please. Thank you. If you can give us a brief solution. My brother, I agree with you. Army action is not solution. Solution must be through negotiation, according to the wishes of Kashmiri people. We have solid associations with Kashmir on the basis of religion as well. Last year, on 5th August 2019, the world observed the true picture of fascist Indian Prime Minister Narendra Modi when he applied Article 370 in occupied Kashmir and snatched their basic rights of independence. We strongly condemn this and stand in unity and show our solidarity to Kashmiri people. We also protest against a long and inhumane lockdown in Kashmir, which is against the humanity. We appeal to United Nations notice of this Indian brutality and compelled Indian government to step back from this Article 370 and give basic rights of jobs and freedom to the Kashmiri peoples. We also strongly criticize Indian fascism in occupied Kashmir. May Allah Almighty shower His blessing in shape of peace, prosperity upon Kashmir, Palestinian, as well as Muslim Ummah. Thank you very much, my brother. Fantastic. Thank you. Thank you. जज़ाकल for खैर. this time. अवैस साहब, आपने हाथ रेंज किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? Ji, Assalamu alaikum. First of all, thank you for the forum. Forum called me up, and it is an honor to be with this forum. Especially hats off to Claire. I remember in September or October, we start discussing, and she took initiative. I want to address 2-3 things, and one thing more. Today is a very good day in my life. Today is my birthday as well. It is a good day to have this Zoom meeting. Um, uh, I heard the meeting. I heard the the basic information by Claire and Laura. Here in this forum, we need a solution, as my respected host said that we need a solution for this. This 73-year-old matter, basically. It is now in the 73rd year. I'm representing International Human Rights Observer here as well. I'm international coordinator for International Human Rights Observer. And the solution is like this, which Claire is doing. That is tea. That is, solidarity tea. It is a unique thing. We are having a lot of protests all over the world.
We are having a lot of things. There was a resolution in 1948. So I'm specifically asked or reply Laura that it is not the narrative of India, it is the narrative of us, especially America and UK, the powerful countries. They should uh, open their eyes for the people of Kashmir, right? We are not talking about any religion, we are talking about humanity here. And the humanity is, uh, you know, there are, I think there is now, not a single word is left in any dictionary of any language for the people suffering in Kashmir by the Indians army especially, right? And it is open and shut case. So where is my reverend, respected United Nations? Where are the resolutions of United Nations? So the unique thing is this, that today it is admitted that social media is the power. So these unique things will let us uh, highlight our cases, that we are having two houses, uh, House of Lord and in UK, right? So everybody, uh, you, just imagine every parliamentarian of, mm, it is the only case. Kashmir is only the case that every continent, seven or eight continents, every country in those continents are highlighting the issue of Kashmir. Just open the eyes. We are a peaceful nation, right? And we are doing very peacefully this thing. We are requesting, we are saying that come on the dialogue. So I, from this forum, highly urge that we should continue this practice. We should highlight the issues through petitions and other stuff, but bring some unique ideas which really, uh, shake the world, that why the brutality is going on in Kashmir. Thank you very much. Thank you, Mohammed Awais Malik Saab. I think if you, Mohammed Awais Malik Saab, I think if I reiterate, the BAME communities in Kashmir, I think just like the UK, the BAME communities and the religious groups, all the religions exist in Kashmir, whether India on Kashmir and Pakistan on Kashmir or China on Kashmir. And there is all the religion wise. The religion is very peaceful, and it does not give a solution in, like, so it does not give the justice for the Kashmiris. So all the religions are peaceful, and they can as under the governments of Kashmir or likewise. I think like Brother Awais, the BAME groups, the multi groups, if we can bring them together and they ask for a solution. My view is that, like you said, the Kashmiri solidarity, having a cup of tea, like I had a cup of tea here with me as well, and we can all we hear solidarity for Kashmir, and we're drinking tea for Kashmir, and it's the Kashmiri tea is very interesting as well. So the minority ethnicity need to realize, and we need to keep on continue with the awareness to actually bring come together on platforms like this, and in real life as well, like as we do, as we did, I think about last month, we did a demonstration right in Center Square, Middlesbrough, and I always. But I think, thank you, Awais Bhai, Malik Bhai. That's fantastic. Do you agree with me that the multicultural and the religious groups, they need to come together? Yes, sure. I'm also want to add here that I salute the lady Mishal Hussain Malik. I'm also her coordinator in her peace and culture organization. She is also struggling hard at all of you know that Yasin Malik is behind the bars. Every Kashmiri leadership, whether from any
political scenario, they all are behind bars. This is the only one thing why it is happening. Where is the plebiscite? Where is the things? As Ijaz Sahab, the previous speaker mentioned, last 5th August, what happened? So everybody is silent on it. I don't know why we are speaking, you are speaking, everybody's speaking. Why the big countries are not on this agenda? Why they are not? So we should accelerate our MPs, our member parliaments of UK and US, as they are doing, but we should more work on them to highlight the issue. Absolutely. I think Sister Claire Bidwell from Scotland done fantastic well. I'm not sure whether she's in Kotli, Kashmir, Pakistan side, or she's back in Scotland. Can I just bring her back? I think we need a very important, highlighted a very important issue and very important point from yourself, which is like the ethnicity and the groups coming together, which are like the Sister Claire Bidwell's like the work is basically on like let Kashmir decide. But when we have to bring them together, Claire, can you come back in? Can you hear me? Yeah, I'm here and I can hear you. Where's Malik's, please? Yeah, two different things there, aren't there? First of all, the world powers one. You know, unfortunately, this status quo is suiting the West. You know, and that's what we're up against. We're up against governments that have also, you know, told us stories of terrorists, and you know, we're selling our weapons over there, and we're needing trade deals after Europe. So there is a kind of a bigger thing going on here, and I think that's why the unity is important and the people's voice is important, because we can't be, you know, we need to, you know, if the people want something, we should be able to have it. So we need to step forward, and that's why we need to raise awareness. The more of us that we bring together, the better. I mean, there's movement here, as we know. We can link with Palestinians, you know, we can link with Syria, we can link with Libya, there are so many situations of oppression or wars or humanitarian crisis that can bring people all towards one movement in the time up. And I think it's just the first step with Kashmiris is looking at the humanitarian values, and as Laura so well put it, you know, coming above the different narratives that have been sold. And I think the difficulty is, you know, it's the divide and rule, you know, and conquer that's gone right in here at the heart, and it's very difficult to undo. I am back in Scotland, you know, but that was one of the things that was evident within Kashmir or Pakistan, even that, you know, the conspiracy theories, you know, so many people believing the particular stories or their particular ideas as though things are gospel truth, and they can't all be right. So, you know, there are a lot of things to unravel, and hopefully we can do that. And it's the humanitarian perspective that will get us there, I think. Thank you. Thank you. Thank you. Please stay with us. Sister Shabana? Bashir Ratwi is back. जी बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अरे हमने अब पहले भी आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अभी आ रही है, अभी ठीक है, अभी आप शुरू करते हैं ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I would like to say a few words in English so our colleagues can understand. 27th October 1947, it was the day that Indian brutal armies entered into Jammu and Kashmir and they occupied it. Since that day, the Kashmiris and Pakistanis and the people who love human rights are on the streets supporting Kashmiri people who have been dying from 1947 up till now. Unfortunately, the world is silent. The world is quiet. The world is deaf and dumb. They cannot see that in Jammu and Kashmir, more than 100,000 people have been slaughtered. The people have been buried alive. The children have been killed. The age of 5 of the daughter of Kashmir, Hiba, was not the only one who was being murdered. If there was a British child anywhere in the world who have been killed, I would say so. Everybody in the world would have been up, down the world. But unfortunately,
the people of Kashmir are being killed, but the world is silent. Why? Is their blood not red? They're not human beings. The issue of Jammu and Kashmir is human right issue. It is the issue of the people are being killed there. It's not the issue of Pakistan or India or what's going to happen to them of the future. The message is that it is the human right violations in Jammu and Kashmir. The people have been killed from 1947. The United Nations doors have been knocked. They are not looking to it. The world power, British or America or many other countries are silent. They cannot see the bloodshed in the streets of Jammu and Kashmir. Why are they not human beings? Up till now, nobody has spoken for the poor Kashmiris. To more than 2 years, the lockdown has been in Jammu and Kashmir. This is the largest lockdown which has been in Jammu and Kashmir. The world is silent. It doesn't matter. We have seen the COVID here for 2 years and we have been dying. We have been upset. We have been crying. What about the people of Kashmir, the children of Kashmir, the sisters of Kashmir who cannot live there? When they wake up in the morning, they don't know whether the child, the father or the brother of the sister or the wife who's gone out, who's gone for work, he will come back to their house or not. What about the people of Kashmir are being raped? That nobody can help them. At night time, they cannot sleep there, and they're being locked down. If we are being locked down in our own room with all facilities during COVID, we had all the facilities in our house, but could not go out, and we were suffering. What about the people of Kashmir who have been suffering up till now? Nobody can sleep there in proper sound like we are doing here. There is no food there, no electricity there. If somebody dies here, they have to bury them in the backyard. Why? Is this 20 and 21? This thing should be happening in 2020 and 21. Indian government who says they are democratic country, I say they are not democracy. They have shattered the democracy. They have broken the democracy laws. Whatever they can be done in Jammu and Kashmir by killing the people of Kashmir, by violating the human rights of Kashmir. There is no encyclopedia book, any figure or any sentence which can describe India as a terrorist country, because they have killed the people of Kashmir. More than 900,000 of troops are in streets of Jammu and Kashmir, and the people of Jammu and Kashmir, the children of Jammu and Kashmir are open hands. They have nothing in their hands. And how can you say that the Jammu and Kashmir people are terrorists? Are they terrorists, or the 900,000 troops country who is conveying that they are terrorists? But unfortunately, none of the countries, none of the superpowers, none of the democracy believers can see this. What's happening in Kashmir? And the main thing, the main solution is that we have to get together. We have to fight together. We have to unite together. We have to think about those Kashmiri brothers and sisters, not our own politics. We have to leave our politics aside. We have to leave our parties aside. We have to leave our favoritism governments in Pakistan or India, leave them aside. But we have to get together for the sake of people of Kashmir, for the human rights which have been violated in Jammu and Kashmir from 1947. It's shame. This is the biggest issue which is being held on United Nations agenda. We want the United Nations resolutions to be complied to. Certainly the human rights associations, the Red Cross should be allowed to enter Jammu and Kashmir and see by their own eyes what is happening in Kashmir. But not only the human rights violation organizations should take those people who are in favor of Indian government, not only those people what the Indian government wants them. There should be neutral people who should enter Jammu and Kashmir and see what is happening there.
I will give an example. The former Prime Minister of India, when he went to Jammu and Kashmir, he was being refused from the airport where he was given the permission. I would like to request we should get together, should fight together, get to united for the human rights of Jammu and Kashmir, and forget about politics, our political parties. I'm a political worker, but my theme is only human rights violations, which is in Jammu and Kashmir. Now I would like to few words in English. When my 5 minutes finish, please do stop me, please. मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत ने कोई ऐसी हर के साथ मार देने के अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी मजम्मत ना की जाए। भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों का कत्लेआम किया। दुनिया में इसकी मिसाल कतई तौर पर नहीं मिलती। दुनिया में किसी जगह पर भी ऐसा मकाम नहीं, ऐसी बात नहीं हुई जो किसी को कत्ल किया जाए, मारा जाए, शहीद किया जाए। आज मकबूजा कश्मीर हमें पुकार रहा है, और जब वो सुनते हैं, जब उन्हें ये पैगाम पहुंचता है कि पाकिस्तान में उनके हक में बारे में बात की है, तो वो सिर्फ उस बात के लिए अपने आप को खुशी में महसूस करते हैं कि उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज कह रहा है। मैं ये बावर कर देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के तहत कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ देर है अंधेर नहीं। मोदी सुन लो, तुम जितनी भी बदमाशी कर सकते हो, जितना भी जुल्म से तुम कर सकते हो, हमें अपने परवरदिगार पर यकीन है और आमल यकीन है, और वो वक्त दूर नहीं जब मजलूम कश्मीरियों को उनकी आजादी मिल नहीं जाती। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के साथ आके मिले या भारत के साथ मिले, ये उनकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले उनको आजादी मिलनी चाहिए। जो ये लोग पहले कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या भारत के साथ होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेरे साथियों, मैं ये तो कहता हूं कि उन्हें पहले तो आजादी मिलनी चाहिए। आजादी मिलेगी तब वो फैसला करेंगे, तब वो अपने हक के बारे में फैसला कर सकेंगे। वो क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ये उनकी मंशा के मुताबिक है और उनकी मंशा के मुताबिक ही होना चाहिए। जो भी फैसला वो करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, वही फैसला अटूट होगा, वही फैसला अच्छा होगा, वही फैसला उनके लिए बेहतर होगा। और मैं बखूबी ये जानता हूं कि आज भी जब कश्मीर के अंदर शहीद किया जाता है तो उसकी लाश को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। क्रिकेट मैच हो, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जाते हैं। क्यों वो लगाते हैं? कि वो भारत के साथ अपनी नफरत का आगाज करते हैं, भारत के साथ अपनी नफरत को कहने के लिए वो करते हैं ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकें। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि जब भी आजादी उनको मिले, पहले आजादी मिलनी चाहिए, फिर उनको अपना हक राय इस्तेमाल करना चाहिए, फिर खुद राजियत का हक इस्तेमाल करना चाहिए, वो जिसके साथ चाहें। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात है कि उनको जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो खत्म होनी चाहिए, कि वो आजादी के साथ जिंदगी बसर करें। दुनिया में कौन सा मकाम है, किस जगह पर है कि इंसान बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो, वो वहां पे लोग मारे जा रहे हो, उनको जीने का कोई हक भी नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं? मैं ये समझता हूं दुनिया को चाहिए, और हमें चाहिए कि हम दुनिया को ये बाबर करवाएं कि अपनी आंखें खोलें और वहां पर भी देखें कि लोग मौजूद हैं, वो इंसान हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, जो आज बंदूक के नीचे, गोलों के नीचे जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। लिहाजा मैं शबाना महमूद का और आप तमाम साइमीन का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात इस चीज की, इस आमद की जरूरत है कि हमें आपस में इत्तेहाद करना चाहिए। कश्मीर पर कोई सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए। कश्मीर के लोगों, कश्मीरियों के खून के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं खुदा की कसम कहता हूं कि अल्लाह की पकड़ बहुत ज्यादा होगी और पकड़े जाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमें कश्मीरियों की मदद करने की तौफीक अता फरमा, हमें उनके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Bashir, that's like wonderful. Thank you for your passion, and thank you for your speech in English and Urdu. Mashallah, I think you are a very highly intelligent person, and I think if I can
clarify, I'd like to bring in a couple of other people on your view, not my view, because I am the host and I don't want to give any views. But I think a couple of points I picked up is when you agree, when you in Urdu and in English, the solution is to unite and come together and help the Kashmiris. And then in also you said the UNO agreements need to be revised and they need to be renewed. I think on them, I believe, if I'm wrong, please correct me. But I think Sister Laura Stanley, who was like, I think I'd like to bring her in if Sister Shabana agree, please. Thank you. Sister Laura Stanley, are you there? Homeless people are asking for clinical guide. Said bhai, I think is Nasir Mir Saab is here. Can you call? Nasir Mir, is back. Are you there, Nasir Mir? Assalamu alaikum, Nasir Saab. आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए. I think Laura is there. Okay. Laura. My mic is on. Yeah, we just we'll hear from Nasir Mir first. All right, thank you. But we're going to have to come back on a UNO agreement, and obviously, I think we all agree that the solution, we need to unite, and we are here united today. But I think the UNO agreement and empowering the Kashmiri women as well as the Pakistani women, and for the gentlemen is to find a real solution to empower the real support that is for Kashmir, like say even Turkey as well, and Pakistan. And obviously we are from the UK. I think the UK is predominantly the country I'm from, and I've lived here all my life. We can do a lot as the British citizens. अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम. मैंने माइक इसलिए बंद किया हुआ था कि आपने कहा था कि आपने माइक म्यूट पे रखिएगा, जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप माइक पे, इसलिए. नासिर मीर साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ करवा देती हूँ कि ये डिप्टी सेक्रेटरी OIC PTI यूके हैं और माशाल्लाह PTI के साथ साथ ये कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा जो है काम भी करते हैं. हर प्रोटेस्ट में जा रहे होते हैं, हर कैंपेन में ये हेल्प कर रहे होते हैं और माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्कर हैं. और जब भी हमने इनको किसी भी फंक्शन में, किसी भी इवेंट में, किसी भी कैंपेन में इनवाइट किया तो माशाल्लाह बगैर किसी उसके ये फौरन आए, उन्होंने कभी ना नहीं किया. तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दावत दूंगी आपको कि आप आए और अपना इजहार करें. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Not my speech, my views will be maybe mixed in English and Urdu. First of all, I would like to say a multiple thanks to Shabana Kareem Saiba, Muhammad Adnan Saib or Saeed Ahmed Saab. The initiative you have started is excellent. It's a burning issue. It's in our blood. As a Pakistani, मैं तो Kashmiri भी हूँ, so it is in our blood. So we have to defend, and we have to support, and we have to raise our voice in every platform. And as Shabana Band said, I'm always active. I'm an activist even though I'm in PTI. लेकिन PTI से ज़्यादा मैं एक इंसान हूँ और कश्मीरी जो लोग हैं, जो नाते लोग हैं, उनके लिए कहीं भी प्रोटेस्ट हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जरूर पहुंचूं वहां पे. So thank you to all of you. The main reason all these initiatives say so is to create awareness, to tell the world, the wherever, especially our British rulers, the wherever they left the things uncooked at that time in 1947 is तो वो जो कहते हैं कि awareness creates habit, तो हम अपनी आवाज इसलिए बुलंद करते हैं, इसलिए रेस करते हैं कि इनके कानों तक रोज पहुंचे और फिर इनकी आदत बन जाए कि इनको पता हो कि ये कश्मीर क्या है. कश्मीर क्या है कि वहां जो लाखों इंसान बर्बरियत का शिकार हैं और सो कॉल्ड जो इंडियन डेमोक्रेसी है. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ जो इनके लास्ट
وائس رائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب. تو اگر وہ ان چیزوں کو حل کر کے نکلتے, جلدی میں نہ نکلتے, تو آج یہ مسئلہ نہ آتا. آج لاکھوں انسان جو ہیں وہ کس طریقے سے کرفیو کا اور بربریت کا شکار ہیں, اور کس کا وہ جو آپ نے آپ کو سو کالڈ ڈیموکریٹک کنٹری دنیا کا کہتے ہیں, اور یہ جو فارن کنٹریز ہیں یہ اس ملک کو سپورٹ کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ان کے اپنے ملک کے اندر اور کشمیر کے اندر لاکھوں فوج جو انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہے, کس لیے رکھی ہوئی ہے. ان کو ان کی جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھی, کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک آپ نے فورم بنایا ہوا ہے, اس فورم کے نے جو قراردادیں منظور کی تھی تو ان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ کرو, ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیری کی مرضی کا فیصلہ کرو, ریفرینڈم کرا لو, کچھ بھی کرا لو, ووٹنگ کروا لو, اور جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں ان کی مرضی سے ان کا فیصلہ کرو, لیکن ان کو بنیادی انسانی حقوق تو دو. ان کے تو آپ نے بنیادی حقوق بھی ضبط کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کا میڈیا نہیں جا سکتا. فوڈ کرائسس ہے, بچیوں کو جس طریقے سے ظلم ان پہ کیا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گنوں سے پیلٹ سے مارا جا رہا ہے. تو یہ دنیا کو ہم نے نکلا ہے. ہم نے ابھی شیر رٹوی صاحب ہمارے وہ سینئر موسٹ ممبر ہیں, وہ تو ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ قابل قدر ہیں. ان کی اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے کشمیر کے لیے آواز بلند کی, ہمیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے جو آپ لوگ بے شک زوم میٹنگ ہے یا جو بھی آپ انیشیٹو لیتے ہیں, آپ کو بھی ہم داد دیتے ہیں. ملٹیپل تھینک ٹو یو فار ٹیکنگ دس انیشیٹو. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے, اسپیشلی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے جو لارڈز ہیں, ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ کشمیر کے اوپر اپنی آواز بلند کریں, تاکہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا, اس ملک کا کریٹ کیا ہوا مسئلہ تھا. تو انہوں نے ان کو چاہیے کہ پریشر ڈالیں, پوری دنیا کو چاہیے کہ پریشر ڈالیں انڈیا کے اوپر کہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دو. آزادی ان کی اپنی مرضی سے آزادی دو, ان کو بیسک حقوق دو, ان کو کھانے پینے کی آزادی دو, ان کو میڈیا کی آزادی دو. آج 4G 5G دنیا میں چل رہا ہے, اور وہ دیکھو بیچارے آواز بلند نہیں کر سکتے, ان کی آواز باہر نہیں جاتی. کیوں کہ دنیا کا میڈیا وہاں جانے پہ ڈرتا ہے. اور آج ابھی انگلینڈ کے اندر گرین جو کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں کس طریقے سے مودی کو اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو کیا ہمیں شوق رہتا ہے, it's all one sided. So we need to raise maximum voice to knock their door to have a peace in Kashmir. اور کشمیری لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. وہاں ہر روز بچے قربان ہو رہے ہیں, ہماری بیٹیاں بہنیں قربان ہو رہے ہیں, بچے قربان ہو رہے ہیں, اور دنیا ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. تو بالکل اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تو دوبارہ اگر آپ موقع دیں تو I want to go over your thank you for your wonderful speech. I think you're heartfelt, and especially coming from Brother Bashir Latif as well, with a very passionate speech. And I think we can let the others, allow the others to speak as well. But referendum is a very, very important thing, which is like India is not allowing the India-owned Kashmir, and the Pakistani government also not allowing the Pakistani-owned Kashmir. Even like the Azad Kashmir part, which my family is from. How can we allow the referendum, even that the Azad Kashmir part? Can we allow that or not? Okay, this good question, sir. It's a very good question. This has to be decided by the Azad Kashmir people. The independent people, they have to decide what they want to do. یہ بھی ان کو فیصلے کا حق ہے. ابھی جو عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں, جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تب بھی وہی کہتے تھے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں. ہم تو کوئی بھی ان کو ڈومینیٹ نہیں کرے گا. اگر آج وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں, لیکن کچھ جو اب رٹوی صاحب کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں کیونکہ وہاں
جو پاکستان کی فوج ہے جو کشمیر کے بارڈر ہیں، تو ایک فوج پہلے ہے جو پاکستان کی جو کشمیر کے محاذ کے اوپر لڑ رہی ہے، آج سے نہیں لڑ رہی، 74 ایئر سے لڑ رہی ہے. تو یہ چیزیں تو بڑوں نے طے کرنی ہے کہ کس طریقے سے فوج تو وہاں موجود رہے گی، کیونکہ جب تک انڈیا اس چیز کا فیصلہ یا دنیا نہیں کرتی کہ جب تک جموں کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ کرنے میں مشکل ہوگا کہ کیسے آپ فوجیں وہاں سے ہٹائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رٹوی صاحب کا اس کے اوپر ویو لینا ضروری ہے. جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی ناصر میر صاحب. اب میرا خیال ہے کہ اب سعید بھائی ہم آگے نیکسٹ گیسٹ کو جو ہے انوائٹ کر لیتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا، وہ بھی پاکستان میں ویٹ کر رہے ہیں. تو چودھری ضیافت گجر صاحب، آپ پولیٹیشین ہیں پاکستان میں اور نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے. تو جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جانیں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں کشمیریوں کے لیے ایک آواز اٹھائی. اور دوسرا میری ایک رائے بھی ہے کہ آپ جتنی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، جتنی باتیں کر رہے ہیں، اس کو آپ اس کے بعد میٹنگ کے بعد اردو اور انگلش دونوں میں واضح کیا جائے تاکہ جو کشمیر کے لوگ ہیں جو انگلش نہیں سمجھتے ان کو بھی آپ کی بات سمجھ آئے کہ آپ نے ان کے لیے آواز بلند کی. اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اردو کی جو بات ہوتی ہے وہ ان کو انگلش میں سمجھ آ جائے کہ یہ آواز کشمیر کے لیے اٹھ رہی ہے. تو میں کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے وہ جو شعر لکھا تھا وہ اس لیے تھا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میری یہی گزارش ہے کہ دیکھیں آپ نے جیسے آواز اٹھائی، یہ ایک یو این اے کی جو قرارداد تھی جس پہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ان کو اپنا حق دیا جائے، اور آج دن تک کوئی ملک بھی اس پہ بات نہیں کرتا، صرف ٹیبل ٹاک تک بات رہ جاتی ہے اور کوئی بھی آگے بڑھ کے بات نہیں کر رہا کشمیریوں کے لیے. جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور جو بچوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں اپنی عزت کی قربانیاں دے رہی ہیں، وہ کیا کسی مسلمان ملک کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم لوگ بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جب تک بات پارلیمنٹ، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو یا کسی بھی ملک میں ہو، جب تک ہمارے الیکٹڈ نمائندے اس پہ بات نہیں کریں گے، اس پہ واضح اپنا میسج نہیں دیں گے، ہمارے بہن بھائی جو کشمیری ہیں وہ اسی طرح ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے رہیں گے. اور آپ نے جو یہ کام شروع کیا اس پہ میری گزارش ہے کہ آپ ایک ٹیم ورک کے ذریعے یہ اللہ کے ایک صدقہ جاریہ آپ نے جو شروع کیا ہے اس کو آگے لے کے بڑھیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تاکہ ہر فارم تک آواز پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اپنا حق بھی ملے گا اور کشمیر آزاد ہوگا. ایک بار آزاد ہو تو انشاءاللہ وہ اپنا فیصلہ بہت اچھا کریں گے. اور دوسری بات پاکستان کی کہ پاکستان کے مسلمانوں نے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، انہوں نے ہر دفعہ کشمیر کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کیا اور کشمیریوں کے ساتھ اپنے ایک جذبات کا اظہار کیا، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. جیسے علی گیلانی صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے ساتھ جو جنازے پہ ظلم اور زیادتی ہوئی، وہ اس کے پہلے جتنے لوگ ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے، یہ ظلم اور زیادتی بند ہونا چاہیے. یہ ایسے ہی بند ہوگا کہ جب ہم سب لوگ ایک آواز بن کر آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.
تھینک یو بہت بہت آپ کا چودھری صاحب. بات آپ کی ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھی کی, اسی لیے ہم نے یہ جو پروگرام تھا وہ 2 اس میں رکھا ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی, تاکہ ایزی رہے اور سمجھنے والوں کو, دیکھنے والوں کو. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو ہم یہ اسی لیے ہم نے یہ کمپین جو وہ سٹارٹ کی ہے کہ اب ماشاءاللہ آپ لوگ آئے تو آگے سے آپ بھی اس کا حصہ بنے. اب انشاءاللہ اگر ہم نے 10 کو بلایا تو آپ آگے سے 10 اور کو بلا سکتے ہیں, وہ 10 کو اور اویئرنیس دے سکتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا جو دائرہ ہے ہمارا, وہ بڑا ہوتا جائے گا اور کافی لوگ اس میں آتے جائیں گے. ہم جتنا ہم سے اویئرنیس ہو سکے گی ہم کریں گے, اور میں چاہوں گی یہی کہ آپ سب اس کا پارٹ بنے. جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں, جو آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی فیملی جو ہے وہ بنتی جائے گی, اور ایک بہت بڑا جو ہے ہم ایک پلیٹ فارم انشاءاللہ بنا لیں گے, کیونکہ ہمارا ایم سیم ہے. ہم سب جو ہے کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, وٹ ایور کہ وہ کشمیری کیا چاہتے ہیں کیا نہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو, انہیں وہی زندگی ملے جن کا وہ حقدار ہے. بے تو شک. ابھی میں طاہرہ عدنان صاحب کو جو صاحبہ کو انوائٹ کروں گی کہ وہ آئیں, کیونکہ انہوں نے جانا بھی تھا. تو سوری آپ کو میں نے پہلے بلانا تھا, لیکن بس وہ تھوڑا میں. السلام علیکم. آپ سب کو کوئی بات نہیں شبانہ جی, میں نے بیبی سٹنگ کے لیے ان کو کہہ دیا تو وہ کر رہے ہیں. اور یہ کہ جہاں تک کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا, اور کچھ تھوڑا بہت جو دل کی آواز ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا. اللہ پاک آپ لوگوں کو اور زیادہ آگے لے جائے, اور ہماری فیملی کو اور زیادہ سے زیادہ انوالو کرنے میں آپ سب کی مدد کرے, جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ 10 کے آگے 10, اور جیسے 1 کو خبر ہوتی ہے تو 4 کو, 4 14 کو. سو اس طریقے سے جہاں تک کہ میری سوچ کا تعلق ہے تو بہت زیادہ اگر ہم جو سوچتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی, تو مختلف پلیٹ فارم پہ میں مختلف باتیں شاید کروں گی. میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں, مگر ابھی کم ٹائم کی وجہ سے میں بہت کم ہی کہہ پاؤں گی. سب سے پہلے تو کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہتی ہے, جو وہاں کی بچیوں کے ساتھ, وہاں کی خواتین کے ساتھ, وہاں کے بھائیوں کے ساتھ, وہاں کے بزرگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ساری دنیا پہ ظاہر ہے. لکھا تو بہت کچھ تھا, مگر میں خود سے ہی بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اب ضرورت نہیں پڑے گی. ماشاءاللہ سے یہاں جو ہے رانا اعجاز بھائی نے اور بشیر بھائی نے, ناصر بھائی نے جو ساری باتیں کی تو وہ میرے دل کی آواز تھیں, اور یہ کہ میں متفق ہوں ان سب کی باتوں سے. مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بات یہ ہے, ہم میٹنگیں کرتے ہیں, ہم آواز بلند کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو ساتھ ہیں, مگر دکھ تو انہیں کو اٹھانا پڑ رہا ہے نا. یہ باتیں جو ہے اوپر تک جانی چاہیے, یہ باتیں جو ہے وہاں تک پہنچنی چاہیے جو کچھ کر سکتے ہیں. جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے وہ تو 3 جون 1947 سے ہی شروع ہوئی تھی, جہاں ان کو یہ کانگریس کے سکھوں سے تحریری منظوری دی, اور جو یہ تھے ماؤنٹ بیٹن جو تھے, اور قائد اعظم کے ساتھ جو تھی وہ زبانی اقرار تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہاں اس زمانے میں جو ہے 563 ریاستیں تھیں, جس میں سے 140 ریاستیں جو تھیں وہ طے پایا تھا کہ وہ ہندوستان میں ہوں گی, اور کچھ ریاستیں ہمارے ساتھ تھیں. بہرحال یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے, مگر میں بالکل باٹم لائن بولنا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگ مدعو ہیں اور سب کو اپنے اپنے کہنا ہے. جہاں تک کہ یہ 3 ریاستیں جو تھیں, حیدرآباد اور جوناگڑھ اور کشمیر, نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم اب ملٹری آپشنز کو نہیں چاہتے, ہم مسلمان ایسا نہیں چاہتے کہ ملٹری آپشنز کیا جائے, مگر 70 سالوں سے یہ تو صرف پیپر ورک ہی ہو رہا ہے نا. 70 سالوں سے تو ہم صرف جگا ہی رہے ہیں نا دنیا کو. وہ ساری جو ہے وہ ہیومن رائٹس, وہ ساری اقوام متحدہ کی باتیں, وہ سارے لوگ کہاں ہیں
جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یا تو وہ میٹنگ تک ہی رہ جاتی ہے بات، یا صرف پیپر ورک تک رہ جاتی ہے، یا یہ ایک سائڈ میں رکھ دی جاتی ہے کہیں ڈرو کے اندر. تو میں نہیں کہتی کہ ملٹری آپشنس ہونا چاہیے، مگر اس وقت لوگ کہاں تھے جب 5 ستمبر 1947 میں مناؤ اور جوناگڑھ میں علاق کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اور انڈیا نے اپنی فوج وہاں گھسا کے اور ان کے پہ قبضہ کر کے ان کے اوپر تسلط کر کے، تاریخ اٹھا کے دیکھے تو یہ سب اس میں ہے. تو اس وقت کہاں تھے لوگ جب وہ گھسے، اپنی ملٹری کو گھسائے اور انہوں نے قبضہ کیا. نمبر 1. جہاں تک کہ 13 ستمبر کو کھلم کھلا جو ہے وہ جو ہے بھارت اپنی فوج لے کے حیدرآباد میں گھسا، ظلم و بربریت اختیار کی، اس وقت پوری دنیا کہاں تھی. اب رہا سہا اگلی ریاست کشمیر کی بچی تھی، جہاں کے 80% جو لوگ ہیں وہ مسلمان. اور یہ کشمیر کی یہ آج کل کی بات نہیں ہے. کشمیر کو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 1819 سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، جب سے افغان کو شکست دے کے رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے وہاں قبضہ کیا، اور تحریکیں جنم لے رہی ہیں، دبایا جا رہا ہے، جنم لے رہی ہیں، دبایا جا رہا ہے. اور پھر آخر کار 1947 میں اور یا 1944 میں جو آرٹیکل 370 جو ان کے لیے منتخب کیا گیا، اس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ ان کو آزادی قرار دی جائے، ان کو آزادی دی جائے. اور 370 آرٹیکل ہے کیا؟ یہی کہ وہاں آپ زمین نہیں خرید سکتے، وہاں آپ ووٹ نہیں دے سکتے، اور وہاں آپ سرکاری نوکری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی. تو کیا ابھی ہے؟ اس وقت لوگ کہاں سوئے ہوتے ہیں جب مودی کی یا بھارت کی گورنمنٹ جب یہ بولتی ہے کہ کشمیر ایک لڑکا ایک لڑکی جب تک 25 سال کا نہ ہو وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی اولادیں ہوں گی، اور پھر کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی. اس وقت ہم سب کہاں ہوتے ہیں جب یہ ساری جو اس میں جو ساری جو فوج کو اندر داخل کیا گیا، جو سارے ظلم کیے گئے، جو سارے ظلم ہو رہے ہیں، وہ سب ہم صرف دیکھتے ہیں. جہاں تک کہ میں سمجھتی ہوں، میں یہاں یو کے میں بیٹھی ہوں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہماری برٹش گورنمنٹ جہاں کے تھوڑی سی 1947 کے ٹائم پہ اور 1944 کے ٹائم پہ تھوڑا سا ان کی کوتاہی ہوئی. اب وہ کس لحاظ سے ہوئی ہم اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے. تو ان کا فرض بنتا ہے کہ جہاں انہوں نے چھوڑ دیا معاملہ، جہاں انہوں نے جلتی چنگاری چھوڑ دی، تو یہی اس کو ٹھنڈا کرے. اب جہاں تک کہ بھارت کو کوئی کچھ بول نہیں سکتا، اس میں سب ریاستوں کی یا سب ملکوں کی انٹرنل جو بھی ان کی جو ہے کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا جو بھی ہے. مگر میں بات کرتی ہوں جس طرح سے ناصر میر صاحب نے، بشیر بھائی نے اور رانا اعجاز بھائی نے کہا کہ ہیومن رائٹس، تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو سائڈ پہ چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے لیے ریلیجن کو سائڈ پہ چھوڑ دو. تو کہاں ہے ہیومن رائٹس جب کشمیر میں کچھ ہوتا ہے، جب فلسطین میں کچھ ہوتا ہے، جب برما میں کچھ ہوتا ہے، یا جو بھی آواز جہاں بھی مسلمانوں کے لیے کچھ ہوتا ہے، تو ہم صرف پیپر ورک تک ہی کیوں محدود ہوتے ہیں؟ وہ ساری آوازیں کہاں دب جاتی ہیں؟ وہ سارا پلیٹ فارم کہاں چلا جاتا ہے؟ تو جیسے میر صاحب نے بتایا، ناصر میر صاحب نے، کہ گیلانی صاحب کو جس طرح سے ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا، مطلب کہ ہم صرف باتیں ہی کریں، ہم صرف کچھ نہ کریں، ہم ملٹری کی بھی بات نہ کریں، ہم کچھ نہ کریں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ سب کریں. ان کی لگام کون کھینچے گا؟ جیسے کہتے ہیں نا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کون ہے جو آگے آئے گا؟ ہم جو ہے آواز بلند کرتے ہیں، جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کو تعزیتی بولتے ہیں، کہ تعزیتی الفاظ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہم سب جو بھی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم دلی طور پہ بہت دکھی ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں تک آواز جائے گی؟ جب تک کہ ان کے ساتھ ان کی لگام کون ڈالے گا؟ ان کا سب کچھ بند ہے، ان کو لاک ڈاؤن رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں ظلم باہر نہ آئے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں یہ سارے سسٹم ہی روک دیے گئے.
جرنلسٹ کے یہ وہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے. تو وہ سارے ممالک جو کہ یونائٹڈ نیشن میں ہیں وہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے؟ سب سمجھ رہے ہیں مگر وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ بات یہ آ رہی ہے، کوسچن آ رہا ہے یہ کہ یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا. جہاں تک اللہ اور رسول کی بات ہے اور جہاں تک مسلمان ہونے کی بات ہے، جہاں تک دعا کی بات ہے، تو وہ تو ضرور انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملے گی. ہم نہیں کہتے کہ پاکستان کو کشمیر چاہیے یا ہندوستان وہ اس کے اوپر اجارہ داری نہ کرے. وہ بہت سائڈ کی پولیٹکس کی باتیں ہیں، کون کس کے ساتھ کیا کھیل رہا ہے، کس طریقے سے کھیل رہا ہے، وہ سب پولیٹکس. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آزادی مل جائے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آواز جو وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے حساب سے وہاں سے سارے جو ہے فوج کو باہر نکالا جائے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور 1953 میں آپ تھوڑا سا ہسٹری میں دیکھیں، آرٹیکل 35A لگایا گیا تھا. اس میں کیا تھا کہ ہاں یہ جو ہے وہ اٹھا زبردستی جو ہے یہ آرٹیکل صدر بھی ختم کر سکتا ہے، کسی وقت ختم کر سکتا ہے. ہاں کس وقت؟ جب کشمیر کی حکومت اسے منظوری دے گی. تو کب منظوری دے گی؟ یہاں تو کوئی منظوری اسی لیے نہیں. تو طاہرہ جی ہم لوگ سارے کمپین میں حصہ بن رہے ہیں کہ اس آواز کو تھوڑی تھوڑی کر کے لیکن ایک آواز بنے. اور تو اسی لیے ہم سارے جمع ہو رہے ہیں نا. کرفیو لگا کے، زبردستی کرفیو لگا کے یہ جو آرٹیکل جو ہے 35A کو اٹھایا گیا، 370 کی اجارہ داری کی، یہ سب. مگر ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا اس طرح سے کچھ ہو کہ پارلیمنٹ میں بات جائے، یہاں کی بھی پارلیمنٹ میں بات جائے. کون کس کے نیچے دبا ہوا ہے اور کون کیا کر رہا ہے وہ ہم سب پہ واضح ہے. ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں سارے اور انشاءاللہ کر لیں گے. بالکل جی. اور جہاں تک ہمارا ہے. سسٹر آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. We heard a lot. And I think we should give, I think a few people left, Sister Shabana, that they haven't had a chance to speak. And I think we should allow them because the time is getting short. Next, I think میں کال کرتی ہوں آصفہ علی. جی آصفہ جو ہے وہ پولیٹیشین بھی ہیں اور BPWS کی بھی ہیں. تو آصفہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو السلام علیکم، گڈ ایوننگ. کیا حال چال ہے؟ سے الحمدللہ. جی آپ. بہت شکریہ شبانہ. جیسے کہ ماشاءاللہ سے جو جتنے بھی معزز مہمانان گرامی تھے سب نے اپنی اپنی جگہ پہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہسٹری بھی بیان کی، وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی بیان کیے. اب میں جیسا کہ ظاہر جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے کشمیر کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. پریشانی ہوتی ہے، سکولز میں بھی، کالجز میں بھی گئے، اس کے بعد جب عملی زندگی میں بھی آئے، یہاں سے پاکستان سے پھر ہم جب UK میں بھی آئے، UK میں بھی ہر دل کو، ہر پاکستانی دل کو کشمیر کے لیے دھڑکتا اور تڑپتا ہوا دیکھا ہے. کوئی ایسا دل نہیں ہے جو کہ کہہ دے کہ ہاں کشمیر جو ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ہی میرے خیال سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انڈین گورنمنٹ کے انڈر ہیں. صرف اور صرف ان کا ملٹری ایکشن نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سرویلینس کے اوپر بھی ان کا کچھ ایسا ہے جو کہ بظاہر طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ملٹری ایکٹ کرتے ہیں، لیکن ملٹری ایکٹ سے زیادہ میرے خیال سے وہ ان کا جو ہے عام جو پبلک ہے، آف کورس انہوں نے آکیپائڈ کیا ہے، ظلم و بربریت کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے جیسے کہ جو ہم نیوز دیکھتے ہیں اور ایک دم سے کہیں نہ کہیں کشمیر کا جو ایک یہ جو کاز ہے، جو ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں بہت آگے تک جاتی ہے، ایک دم سے ڈاؤن ہوتی ہے. وہ جو اس کی جو ٹانگ کھینچنے والی جو چیز ہے، ہمیں اس کے عنصر تک جانا ہے. ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ جو ایک دم سے ایک جو چیز آپ نے ایک اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں، وہ ایک دم سے جو بلڈنگ کی جو اس کی بیس ہے وہ ڈیمولش کون کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے جو انڈین آف کورس دے آر ویری ویری لائک کہہ لیں کہ پاور دکھاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ انڈیا بہت زیادہ طاقتور ہے، وہیں پہ آ کے آج کے ہم انڈیا کے حالات دیکھیں. انڈیا میں ایسا کوئی
جگہ نہیں ہے انڈین جو ان کے 27 جو پارٹس ہیں, کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جو کہ فیئرلی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہم لوگوں کو سب سے بڑی جو ہم ایک مثال دیکھ سکتے ہیں وہ ہے خالصتان کا جو ابھی آواز دیکھی. ابھی ہم نے کل پرسوں ہی دیکھا کہ انہوں نے ایک لنڈن میں ریفرینڈم کروایا, وہ بھی اسی چیز کی سامنے اقوام متحدہ کو, سلامتی کاؤنسل کو, اور جو جیسا کہ ابھی سسٹر عدنان فرما رہی تھیں کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے, کیونکہ آف کورس برٹش گورنمنٹ نے ہی پاکستان اور انڈیا کو دی تھی فریڈم, تو یہ جو چیز ہے یہ انہی کے ہاتھوں میں ہے. اگر یہ اسی وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا میڈم نے, کہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ تو وربل پرومس کر لیا, اور لیکن جب وہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو جب پاکستان کی جب ریلیف کی, اس کے ساتھ ہی جب قائد اعظم نے دوبارہ سے کشمیر کے موضوع کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا تھا نہیں کوئی بات نہیں, یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اور بعد میں ساتھ میں, کیونکہ یہ ہسٹری میں اسٹیٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ آپ لوگوں کا, جب دونوں کنٹریز کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا تھا جی یا آپ دونوں کا اب انٹرنل معاملہ ہے, آپ دونوں آپس میں بخوشی جو ہے اس چیز کو دیکھیں. تو اگر دیکھیں تو یہ فتنہ تو یہ وہیں پہ چھوڑ آئے تھے, اور وہ فتنہ کس کی چھوڑ کے آئے تھے فیور میں, انڈیا کی فیور میں. آف کورس ان کو ان سے بہت سارے بینیفٹس تھے. کشمیر کا ایشو اس لیے وہ چھوڑ کے آئے تھے کیونکہ ان کو کشمیر سے اگر آپ غور کریں اوور آل جو ورلڈ سیناریو, اس کے اندر بہت سارے جو جیسے کہ فلسطین ہے, ابھی افغانستان کا معاملہ ہوا, کویت کا سوری اس کا عراق کا معاملہ, یہ سارے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بینیفٹس ملتے ہیں, جیسے کہ آئل ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. کشمیر میں جو اقوام متحدہ ہے ان کو وہ کہیں بینیفٹ خاص نظر نہیں آتا. جب انہیں بینیفٹ نظر نہیں آتا تو اسی لیے ان لوگوں کو اتنی کیئر نہیں ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم فرما رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ اگر برٹن میں کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کا بھی نہ ہو, لیکن اس طرح ہوتا ہے, پوری دنیا اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کشمیر میں کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جب ہم آزاد ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کس طرح سے جو ایکسٹرنل اور انٹرنل ریلیشن شپ ہمارے آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے. یہ اسی وجہ سے ہے. اور کشمیر کا معاملہ جب تک ہمارے کشمیری رہنما جو ہیں وہ متحد ہو کر نہیں کریں گے, نہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہم سب آلویز ہماری آواز ریز کریں گے جب تک زندہ ہیں. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے, ان کو آزادی مل جائے, ہمارے بہن بھائی وہ بھی اسی طرح سکون سے زندگی گزاریں جس طرح سے ہم لوگ گزارے, اسی طرح سے وہ ان کو بھی چانس ملے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے بہت ہی زیادہ حساس ہے, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں تو ہماری سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی دیوانگی کا سا عالم ہے, لیکن مجھے لگتا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کیونکہ دونوں کنٹریز تو ظاہر آف کورس دے آر یوزنگ دی پاور, وہ اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے تو لڑ رہے ہیں. اور ویسے بھی جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایٹمی پاور ظاہر ہے دونوں کنٹریز ہیں, وار چور کا تو کوئی چانس نہ ہے نہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں, ہم جتنے لوگ اس بیٹھک میں شامل ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی قسم کا کوئی بھی جنگ کا سینیریو پہ اس میں آئے, کیونکہ جنگ اگر ایشیا میں چھڑی تو پھر وہ صرف انڈیا پاکستان کی تو جنگ ہوگی نہیں, بہت سارے لوگوں کی ہوگی. اس لیے دعا تو یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ آرام سے اور بہت محبت سے ہو جائے. لیکن اگر محبت نہیں بھی تو پھر بھی وہ جو ہے نا اعلان جنگ وہ ہمارا وربلی ہونا چاہیے, احساسات اور جذبات کا ہونا چاہیے. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو جیسے کہ ابھی آج کا پلیٹ فارم ہے اسی کو آگے لے کر چلیں, اور مور لائکلی کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو جو ہم لوگ ہے اپنا سوشل میڈیا, کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے, بہت ساری آرمی سے بڑی آرمی ہے اس کی سوشل میڈیا کی, اسی کے اوپر ہم لوگ بار بار اجاگر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ کی ہے. تھینک یو جی. I agree with you. I think it's heartfelt, and your passion and your praise for the Kashmiris, I think, is praised. Jazakallah. But on both hands, you said maybe you Elana Jung for announcement for war. I think the 20 million or 30 million Kashmiri, maybe I could say like 25 million Kashmiri from both India and Pakistan. Yeah. They really don't, they're already oppressed. Okay. The external Kashmiri support, like myself or you brothers and sisters,
we can come together. This is the platform, and then you said social media. Yeah. Social media ke zariye, the social media is a very much peaceful solution where we have the likes of Laura Stanley and the sister Claire Bidwell. I think we need to develop such a strong social media. Sister, where are you speaking from? Which city, please? Sorry, I'm Sister from Edinburgh, Scotland. Edinburgh. Oh, mashallah. Yeah, pleasure to see you. Pleasure to hear from you. Thank you very much. I'm actually. Last only before you can, Sister Bushra Saqib, I think, not been on yet. Do you agree, Sister Shabana? Yeah. Can we bring Lara, Sister Lara Stanley? I think Brother Bashir Ratwi spoke very passionately, and Sister Saifa, and obviously I think we need to readdress, the Western support, which I strongly feel 100%, like we can actually achieve the Western support, just like the Western support for Afghanistan. What happened for, I can say, even like 20 years, the West were exhausted. They tried to bring about the, not the Taliban, but the civil government that would be able to rule the society of Afghanistan. But they almost failed, just like the Russia before 20 years, and I think 25 years, 1985 or something, 89 or something like that, the Russia, when they withdrew. Now the Russians also withdrew with the, leaving Afghanistan, and just like a civil war between them, slaughter. So, whatever millions Kashmiris we have, we need to preserve. I know they are dying, and I know, the very painful, injustice that is the Kashmiris are suffering, even like with the children or with the ladies or with the gentlemen. No work, no water, no resources. Like, Brother Bashir Ratwi said, and another brother, many of you agree on that. But I think if you allow me, if it's Sister Shabana, if you agree, so we can bring on Lara Stanley, Sister Lara Stanley, please. Is it okay? Yeah, that's fine. No problem. Please. I'm here. What was the question? And I think the question is, we need to find a solution, and we need to, we can. I know the Sister Asfa Ali's speech was in Urdu, and I want to. Well, I don't speak Urdu. It seems like I think that accession to India is completely off the table. I think India has lost the hearts and minds battles for Kashmiris. So the choice seems to either be accession to Pakistan or independence. And one of the challenges in our group, and one of the issues we have faced on Twitter, is that people who favor accession to Pakistan have the impression for some reason that we favor, that maybe Claire and I and other in our group favor independence, and vice versa. And actually, our disposition is that it's not for me to say. I'm not Kashmiri. It's, let Kashmiris decide. It's not let Laura decide or let Claire decide. Yeah, of course. But I think what would be helpful is if Pakistan could come to terms with the idea that an independent Kashmir would be an ally in the UN. I mean, a contiguous ally, something that they really don't have, or accession might be something that if an independent Kashmir, their gross domestic product can't meet their infrastructure needs or can't meet their security needs, that either one of them isn't necessarily going to be the end of the world if the process for making either of those things happen
meets the needs of both parties and people get their egos out of the way. So that's been one of our challenges in regards to unity. So the idea of maybe unifying around, not India, or what I had been touting was like a 5 to 10 years of provisional independence to settle the demographic issues, to repatriate those to whom India had granted domicile certificates, and to maybe give nationalists an opportunity to determine whether or not an independent state really is practical, and if so, at the same time, maybe Pakistan could be able to come to terms with, well, how are we going to relate to an independent Kashmiri state, and maybe unite around that at first to be able to set the conditions where a plebiscite can be conducted, whose results will be unimpeachable by the international community, and where India can't come back and say, well, this was done under duress. Well, no, they had like 5 to 10 years to sort things out. Yep. My point of view was this kind of same. I was like, in Urdu, I was saying that, United Nations Human Rights and all the, the Security Council, they should allow Kashmiris to decide themselves whether they want to be independent, they want to be with Pakistan, or who they want to be with. I think the idea or the good thing would be if they were free to live as the independent country. So this is what all my speech was about. Well, and if that's what the majority wants, then that's what self-determination is that Kashmiris determine what they themselves want. I think part of the, but like I said, the challenge in our group has been that there have been some people who've broken away because they thought, well, that we're all supporting nationalists, and then some other people are dissatisfied because, we're not supporting accession to that we're anti-Pakistani, when it's like, well, no, there has to be a way where both parties can get their needs met in a way that allows them to relate, to be well disposed towards each other. Yeah. I think I'd like to, thank you, sisters. I think I'd like to allow Brother Bashir Ratwi, if you can just clarify a few things. Thank you very much. I will be very short and a question, right? In my personal view is, first of all, the people of Kashmir should be given independence. Once they are given the independence, then they have to decide whether they have to be independent with Pakistan or India. Then the issue of independence should come in. First thing is the human rights violations which are being taken place in Jammu and Kashmir should be stopped. People should be allowed to live really as we are living in United Kingdom. India is trying brutally. They have provoked 370, 35A. They have changed their domicile there. They're doing whatever they want to there. Pakistan is just saying to them, please come to the table. They are attacking Kashmiris, and Pakistan is taking back step by telling them to please talk with us. But India is not ready to talk. That there have been no negotiations between from years and years. Still, Pakistan is not. Sorry? They will never be ready to talk. India will only allow a plebiscite when India has shifted the demography to favor Hindus who want to accede to India. That's the only condition under which they will allow a plebiscite. That was the reason for the expulsion of Muslims from Jammu in 1947. So they're not, as long as they have that military presence there and think they can get away with it, they will. I'm thinking the UN isn't really going to take action, so maybe there has to be a multinational coalition acting outside the UN to send a shot, camped on the LOC on Pakistan side, to send a shot over the bow of the UN saying, look, you need to step in or we will take over. And then, and also send India the message that this is not a bilateral issue. This is not Pakistan avariciousness.
This isn't them coveting what India thinks is theirs. This is an international issue. Because that is a human right issue. Brother, sorry to stop you, but I think your initial words, from your original speech was UNO and the renewal of agreements. Laura, I think you agree that if we can put the pressure on UNO somehow, I think in its campaigning or lots of you said that, writing to the MPs, the local MPs, wherever we are, and the likes of the British public, the British, the Kashmiri public. I think, we can do a lot together. I think so. I feel very strong, and we really need. I think we short of time, and we really need to move forward. I think for you guys, if we can let Sister Claire Bidwell as well come in, and if you can give us some kind of a overall view where we can move forward, even from this platform, where we can come together again, if you all agree, and then we can have another couple of hours from the hospitality of the British Pakistani Women's Society. I think the British Pakistani Women's Society is very, very important as well as from Middlesbrough and the UK as well. So what about having a Sister Claire Bidwell? Can you still hear me? Are you still there? Yeah, I'm still here. I want to give my heartfelt thanks to everybody here, because the dialogue, the differences, it's been really unique to bring it. I mean, Bashir, I've been quite cold-hearted to a lot of things over the last 6 months because of the emotion of it. You kind of have to, I have to do this work to feel better about how bad I feel about what's going on. And you managed to crack me tonight with the emotion and the passion you put across. But actually it was really good, because often I get a little bit disheartened because I think we're just not raising enough awareness, not enough people care. And, it's such a battle, and you've just it just kick-started me again to think, don't get despondent, keep going. We all are giving sacrifice. I am here, and I will say finally, I want to have a few words. My grandfather, who served in Srinagar, okay, and he was awarded by the British Raj government for land in Mirpur. They moved to Mirpur, and his family, my ancestors obviously, and my father, and there was his son and the two sons who he sent to the UK to work and then come back, but they initially stayed here because of the partition between India and Pakistan. But obviously the Kashmir, was well. The Kashmir history goes back, like the brother said, long way before. But we really, I need to put it to the point. One last thing, please. Claire, if we all can agree on somehow we need to put pressure on, even we can put pressure on to have more support for Pakistan, because the Pakistan Prime Minister Imran Khan I adore very much, and he's done a lot already and everybody said here that he's supportive of Kashmir independence, and whatever referendum if they're allowed. I think the British Kashmiris, if we can, overseas Pakistanis are very important for Pakistan as well. And if they we need to bring together, anybody that's raising voice for Kashmir, we have to bring together without people doubting their intentions or what they're doing. We're here to raise awareness. Anybody that's going to speak for that. I mean, India aren't raising awareness. They're silencing everybody, and they're silencing us all. I mean, I'm grateful for Laura with all she said. That's been brilliant. And I know we've got a lot of people behind us. We let Kashmir decide. I've often said before, it's often my face that people see, but I can't do half the stuff without everybody else. I think a WhatsApp group with everybody here, or some formation of everybody, and certainly a meet again would be brilliant. I think I was wondering about us doing this again next month and bring in somebody that doesn't know anything about Kashmir, or even let me stop you. I had people there is people just like myself. I want to sacrifice myself for the Kashmiris, because as we have been sacrificing for hundreds of time and for generations. Although we have a standard of living, we want to, continue our struggle and give to Kashmir. One day we want to be, have a celebration ourselves for the freedom. And I think we are putting enough pressure on. We just need the pen to paper
agreements via whether it's email or whatever MP. I think that we got in UK. You know, I know, Sister Shabana know, everybody here know that in the UK, Zara Sultana, one comes to my mind. Okay, and a few other Bradford MP. Said bhai, we have left two guests. Imran. Well, can I just say, I think it's, MPs. yeah, I mean, there's an MP tonight that's joined us with Solidarity. I think it's Sarah Owen. I've shared the link into you. They've had tea with us and she's had Solidarity, and that's just awesome. So we need to give her a lot of support and share that out. And yeah, I think we need to do a from Luton North. A similar, yeah, Luton So North, yeah, she's with us. She's with us absolutely, 100%. Yeah. So that's brilliant. She And got I think an email and she sent me back. we just need to campaign at them all at the same time, and we need to look at the ones we know we've got and then reach for other ones and inform them. I mean, there's a lot of work to be done, but we can coordinate into different areas. There's so much that we can do that COVID has stopped us doing, but the communication is key so that we're not double working. You know, the other thing I was thinking about the other night is we've got a UN worker in the UK, and I've actually never approached her before in my work, and I don't know why I haven't. And so I've got a list here of things that I want to do, and I've added that to my list. So, you know, that must be another avenue for us to speak to her, and maybe people have done it. I just wasn't aware. So, you know, so many heads are better than one. But working together and a mutual understanding, and I think we do. You know, as I say, you're all solution focused and targeted, and that's what's brilliant. Too many people spend a lot of time talking about it, but without actually looking about, well, okay, what are we going to do? And then we just need to target those actions and target them together. Yes, absolutely. Thank you. And thank you. Well, thank you. Actually, Said bhai, we have two guests left. Yeah, thank you. Well, so we're gonna have to close the meeting. So No, I think close, because we have left two guests. I will invite to is Bushra Saki. Bushra. Yeah. How many people left? Only two. Yeah, please, yes. Sister Bushra. I think Bushra Saqib and Sadia as well. Yeah, two people. Sadia, please, yeah. जी बुशरा आपको आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Please. First of all, I would like to thank you, Shabana, and Mr. Said for inviting me. And after hearing everyone's conversation and their points, I'm a bit emotional because I'm a Kashmiri myself. My grandmother and my nanny used to be from Kashmir. And I've been hearing stories from them about how they basically migrated from Kashmir to Pakistan. And those stories are quite emotional, but I would like to just say a few words because the time is getting short. Kashmir issue is a political issue, so politics is an art of possibility, and that needs to be resolved. And how it can be resolved, I think it's a very simple thing. I don't know why it's been dragged for like so many years. It's very simple how to resolve the issue. It's just that we need very simple to resolve. We just need all kind of stockholders like politicians of both countries, militaries, media, international players, bodies like UN, SCO, SARC. We need to utilize these forums and raise the issue. But what I believe as a social media person, have a lot of strong social media skills, and I'm training a lot of people around the world how to use social media. We need basically to build a strong counter narrative. We are using social media and to create pressure on the forums to basically help Kashmiris to figure it out what the pain they are going through, especially the girls. Being a female, when I think about like Kashmiri girls, I couldn't able to sleep, right? कि मतलब उनकी life कितनी मुश्किल है, like being a girl, they can't go out.
They don't have any security, they don't have any right. I don't know how they are living their life, they don't have any freedom. So it's quite painful for me. And as being Kashmiri and living in Pakistan, living in Islamabad right now, I can understand. I remember those stories. My two of my grandmother's brother got betrayed while coming from Kashmir to Pakistan, and the bloodshed and the stories they told us, it's like quite scary. I'm not able to, I can't tell those stories right now, but I just want to raise this issue on international platforms by creating awareness on social media. We need to build a strong platform on social media. We need to basically create awareness in Kashmir, the Kashmiri people, to tell them how to use social media and raise their voice and tell the rest of the world what pain and suffering they are going through. And I think they are not being, there's no ray of hope for them, that they should be knowing how to use social media. So I'm quite concerned about them, that I don't know, one of the guests said, right, we are using 4G and 5G, but Kashmiris are not even using any kind of a technology, because they are being like left all alone over there. Don't have any freedom. They don't know how to use a cell phone. They just are like, living in a like you can say it's like a jail that they are living right now. So I just want to create awareness for them. And I'm quite emotional right now. I don't know what to say. I had tears in my eyes, and after hearing No, so many Sarah, stories. you are absolutely right. You know, the India on Kashmir, there's 900,000 soldiers over about, I think, 8 million Kashmiris. And there I think a lot more. And maybe the soldiers, the Kashmir, Indian Kashmir is like open prison, just like Gaza, in Palestine and West Bank. And the Kashmir is now going through like Palestine, but Kashmir wasn't not bad before, but now with I think with the fascism government like Modi government, they really have put a lot of soldiers there, and they even like caused a war. I think about 6 months back with Pakistan, they tried to, but it's only the Pakistan Imran Khan goodwill that it didn't cause a war. And he gave the soldier back. He said, we don't want to fall. Otherwise, they would have been slaughtered even now. And the India, I think, don't think twice. But we don't want. I'm very much for a peaceful solution from the UN or from the West. I think that the pressure can't be put there. I believe, but I don't know. But you are absolutely correct. When the Kashmir, the whole of the region is under oppressed and is like open prison. There is not much we can do without people that are suffering and the babies that are born like that, And I think it's too much. We really need to pinpoint, but maybe another meeting like this, then, I will leave it to you people, how you want to make this platform progress, because Sister Shabana is hard work, extreme hard work, and I appreciate her hard work and goodwill, and God bless her. And God bless you all. I love you all. I mean, I am really, really heartfelt. And I think we need to, for ourselves as well, we need to be more. One is left. Please, yes. Yes. 5 मिनट में खत्म हो रहा है. सईदा मलिहा जिलानी, बेटा आप किधर हो, आप आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम, I'm स्टूडेंट. आप लोगों की सारों की मैं बातें सुन रही थी और मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि मतलब मुझे खुद को इतना तो नहीं पता था पहले कश्मीर के बारे. एज अ स्टूडेंट हम लोगों को नहीं बताया जाता. I'm sorry, I'm in my bed क्योंकि it's 1 in the morning, midnight actually Pakistan. तो मतलब मैं यही कहूँगी. God bless you. Please. Thank you for having me. अच्छा, मैं ये कहूँगी कि एज अ स्टूडेंट इवन इन पाकिस्तान हमें कश्मीर के बारे में नहीं बताया जाता, इवन दो कि हम लोग कश्मीरी का पार्ट है, कश्मीर हमारा पार्ट है, हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता उस तरह. मैं आप लोगों की सुन रही थी तो आई डिडंट नो हिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी जब मैंने सुना है, मतलब पूरी सबकी सुनी है, सारे आप लोग रिस्पेक्टेड है, मैंने सबकी बातें सुनी है कि कश्मीरी रियली नीड अस. मतलब कश्मीरीज आर
the most miserable people in the planet, I can say, like I can feel that. लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते क्योंकि कश्मीरी है, उसके बारे में हमें बोलना अलाउ नहीं है। हम लोग बर्मा के बारे में बोलते हैं, हम लोग सीरिया के बारे में बोलते हैं, कोई रेप केस हो जाता है हम लोग बोलते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कभी भी कश्मीर के बारे में नहीं बोलते। और अगर सोशल मीडिया का यूज करते हैं हम लोग कश्मीर के बारे में, तो मे बी हम लोग कुछ कर पाए। आई बी वेरी शॉर्ट क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग कुछ कर पाए सोशल मीडिया के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे फेलोज हैं, मैं उनको इनवाइट करूँ, वो इस लिंक को ज्वाइन करें, वो आगे अपने फेलोज को बोले, हम सब एक लिंक को ज्वाइन करें। एक लिंक से हम लोग मे बी हमारी आवाज़ कहीं जा सके, हम लोग ट्रेंड स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। मतलब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग मी। और आप लोग माशाल्लाह, आप लोग को इतना सब कुछ पता है, और मैं थोड़ी सी एम्बैरेस हो रही थी कि मुझे नहीं पता और मैं इस लिंक में क्यों, मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ जब मुझे कुछ पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मलिया, नहीं आपका होना बहुत जरूरी है प्लीज, बिकॉज के हमारी जो न्यू जनरेशन है, जब तक उनको अवेयरनेस नहीं होगी, वो हमारे साथ नहीं मिलेंगे, तो हम, मेरा ख्याल में कि ये मैसेज जो है हम आगे नहीं डिलीवर कर सकेंगे। हमें अपनी नस्ल जो है, आने वाली जो न्यू जनरेशन है, इनको तैयार करना है, उन्हें कश्मीर के बारे में हमें एक मजबूत बनना होगा। अब हम लोग तो जाहिर है आप हमारी ताकत हो, जो न्यू जनरेशन है, न्यू हमारी जो नस्ल है, ये हमारी ताकत है। तो इससे जो है वो हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कश्मीर, अगर हम आज़ादी कश्मीर की चाहते हैं, तो हमें एक तो इत्तेफाक से चलना होगा, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी हम में है नहीं है, यही सबसे बड़ी हमारी जो है वो बदकिस्मती है। तो अल्लाह ताला बस रहम करे हमारे हालों पे। तो जी सही भाई। Sister Saida Malika, she said like we are not informed. I think the social media, which is bringing us together even now, the social media, I think Jammu Kashmir TV, I think you can follow Jammu Kashmir TV on Facebook, and British Pakistani Women's Society as well, you can follow. And if you, and I think even if you want to join the Kashmir groups, even like my anti-racist groups, you know, and I think somewhere along the line. Can I come in? Please. May I come in? Thank you. Yes, I please. have a channel. Yeah, I have a channel on YouTube, Claire Bidwell. I show the campaign work. I try and share stories, and it's about what an activist can do, or somebody that can speak up and do. Facebook as well, I try and we've got the Let Kashmir Decide group, which anybody's welcome to. It's if you wanted to find the address afterwards and get in touch with Saeed, I could share those, and anybody else. My Facebook page is an open page, and I have a working page, but I've ended up using my personal page for it as well, because I thought it's the only way for people to learn. So there are things out there, there are ways out there, and I think we're, you know, others here will have it, and if we all link up and grow and build, then we can share others' work. And Mary Scully in USA, she has an open page. She's the supporter of the Solidarity event, the Global Mandate we've just launched as well, Global Coalition one. She shares a lot of the in-depth things that are going on. So that's another one. But I think through communicating and connecting, we can share those links. Please share with me as well. I can help you on those, spreading the awareness. I'm quite good at social media. It would be brilliant. It would be brilliant. I'm so overwhelmed by it all at the moment that I was like going to come off for a while so I could focus on the activism. No, some help would be awesome. Great, looking forward. Yeah. Thank you. And I would also like to add, I mean, I am a great friend. My sister Claire Bidwell is a great friend of mine. We are working together. And actually, we need more people. Even my Facebook page, if you can key in Saeed Ahmed Middlesbrough, and you will get my Facebook page, and you will see a lot of my activity. And if you can bring in, especially in likes of the Kashmir cause, people that are more passionate to finding a solution, and I think we will win. Inshallah. Inshallah. Definitely. Sister Shabana, a few words, please. Yeah, I would like to thank all of respectable guests who have attended. Everyone is playing their own part for Kashmir. Sister, put your video on, please. You know your video is not on. You don't want to put it on?
No. No, actually, I had COVID, so Okay. I'm not well, yeah. I have a Yeah, but temperature. I think COVID is now, it's after 10 days, it's, you go normal if you're still alive, because if it severely affects you, then you have to be hospitalized. That's about it. What's where we come now. Thanks very much from me to all of you who listened to me, who gave me time, invited me, and your precious time I avail. That was my pleasure. Thank you. Thank you. बिल्कुल मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती टाइम निकाला और आप लोग तशरीफ लाए और हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बने। और मैं चाहूंगी यही कि नेक्स्ट जो हमारी, क्योंकि हर महीना एवरी मंथ जो है हम कैंपेन का जो है वो कंटिन्यू करेंगे और आप तमाम जो है इसका पार्ट बनेंगे और बल्कि आप और पीपल्स को इनवाइट करेंगे क्योंकि हमें इसको बिग से बिगर जो है वो बनाना है। You want going to arrange another meeting like this? Yes, inshallah, every month, inshallah, every month. Just when? 1 month time? After 4 weeks? Yeah, every month is. Every 5th. Yeah, every 5th. Yeah. Thank you so Every much. 5th. Thank you so much, Shabana. What about the live demonstration? What if we have to do a live demonstration? Can we miss a month and for that month we can have a live demonstration? Or we can somewhere along those lines. Once a day, once a month is fine. Yeah, a month. Every month is 15. Fine. Yeah, fine. Yeah. Okay. We can all agree on that. Then we can come together every month and hopefully we'll find a way forward. For meanwhile, I think getting the name, but we need to be left with something to bring back for next month, which is like perhaps like I think if we work on for the countries, like especially where I live, I think quite a few of us from the United Kingdom. If you can get the correct names of the MPs who can perhaps help us to find a way forward for find a solution, and perhaps they can support the Pakistani government narrative. If I could suggest, can I come in, please? Yes, please. Yeah, I think all the members are respectable, and might you know that Lord Wajid, being a European member there, he had worked on Kashmir issue quite a lot, and he will be well, advisable, and he can as well. I think it will be very helpful. Inshallah, I will invite her. Yeah. I think he's in our Let Kashmir Decide group. We've got a WhatsApp group, a UK WhatsApp group, and we've actually got a couple of Lords in there and a couple of MPs in there, and a separate group. If anybody wanted to join that, it's not a busy group. We just tend to share actions, things that we can do. So let me know if anybody wanted to be added to that. You'd all be an asset. I'd like to join it. If you take my number from Shabana, no problem. You can put me in. It would be brilliant. Yeah, I'd really like to work with you as well. Myself, it'd be brilliant to be in contact. Thank you. If anybody wants my number, they can take it from Shabana Mahmood, and it's more clear to talk with everybody, whether they are in Pakistan or in the UK. Can we do that? Can we share our numbers? Can we put ourselves in a WhatsApp group, maybe? I think we can make a WhatsApp group. And then we can share numbers and contacts and links and things in there. That's the best one. I think, Claire. That's the best suggestion. If this group go in a WhatsApp group, and then we can continue from there. But specifically, having a meeting. And then we keep on adding new people. The last thing I want to add, on social media on Facebook, because I put a picture. It wasn't a violent picture. But I was being taken off from the Facebook for 2 days, so they wouldn't allow things against India. I'm sure on that. They will just take you off from and as well if you are in a political party in UK, but I'm active in a party, and they would not. There was a picture like a boy, as a young lad, he was holding a gun. I put it on the picture. So a friend phoned me up. He phoned another friend and tell Bashir that if you want to be a councillor, take this thing off. The party wouldn't like it
I said, all right, what? No choice there. What you do? You can. The Facebook won't take it, and the political party won't take it as well. So it's very hard to work in between those lines and what to do or what not to do. It's very agenda from India against Kashmir. And they are so powerful that the Indian, that they are maybe more in offices, more in the office area, and they just keep on checking them and just let Facebook know, and they will take you off for days and for 2 days, then week, then first 24 hours, then days, and then weeks. Then it's terrible, you know. We have to be very. I've lost 3 accounts, and my YouTube is banned now in India, and my Facebook account won't open in India, and my Twitter, I had a permanent ban on Twitter. Yeah, it's difficult. Because they're very strong. Sorry to say that they are strong in every way, but we will try to go in those lines and go and work for our people of Kashmir. You know, that's all we can do. Don't worry, guys. I have to. I think we're gonna have to close because it's I think it's 8 o'clock. Is it? Now? Yeah. Time. Where is Laura from? Us. So we're gonna. I think we found a way forward where we can come together as a group on WhatsApp and all through the month, and we can look forward to the next 5th of August to have a Kashmiri. I think we can call the group the solidarti for Kashmir. So I think that'll be the best thing. So the tea aspect. So if we can have a global awareness as well, I think or maybe more youngsters way Kashmir rocks. Yeah, definitely. Well, a friend tonight's done an incredible thing. I thought it was brilliant. And he's like tagged 20 friends and said, it's kind of like, you know, I've tagged you. I want a photo of you having a cup of tea, you know, with Kashmir. And so like a tagging challenge, a cup of tea challenge. And I thought that was really clever. And if everybody that shared their cup of tea picture also tagged 20 friends and said, you know, have a cup of tea for Kashmir or humanity, I thought that was quite simple and quite effective. And maybe it's a way to reach people that don't know, or others. Anyone can take themselves a picture with cup of tea and put a hashtag for Kashmir. Cool idea. Well, 2 of my American Facebook friends shared mine. Close now. Thank you, everybody. I think we done. Thank you very much, everyone. And I appreciate. Thank you so much, and I love you all, brothers and sisters. Inshallah, we will come together again, and perhaps like with the new people and with the new ideas, and we will put the pressure on the governments, and we will find a way. We even put the pressure on UNO. Me and my sister Claire and Sister Shibana, we all talked about putting the pressure on the UNO, and we're finding the resources for helping the countries, for finding a solution for the India on Kashmir as well. So the deaths and the destruction is ended. But I think thank you again, everybody. Thank you so much, and I will end there, and I'll give a chance for Sister Shibana, please. I would like to thanks for all my respectable guests, and that's it. Today we have only few people, but one day, inshallah, we will have more and more our campaign, and will each of whole world, inshallah ta'ala. Inshallah. Kashmir rocks. Inshallah. 1 o'clock in Pakistan. Because our aim is the same. That's why all want is Kashmir free. That's why. Okay, ji. So thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everybody. Okay, bye.